we should be okay to carry on. Okay, so I'm now going to carry on. Yeah. As I said, we have Boston, Concord, Exeter. Vile ambavyo nimesema tuna Boston, Concord na Exeter. And Concord is considered the increase of knowledge. Na Concord inahusishwa na kuongezeka kwa maarifa. But we remember that the increase of knowledge actually begins at Boston at the beginning. Lakini tukumbuke kwamba kuongezeka kwa maarifa kunaanza katika wakati wa mwisho Boston. So if I just simply draw this, nikiweka mchoro huu kwa urahisi, this would be a dispensation. Kipindi hicho kitakuwa kipindi fulani. 2 waymarks. Na pale ndani kutakuwa na hatua mbili. First would be the increase of knowledge. Kutakuwa na kuongezeka kwa maarifa. Second would be the formalization. Hiyo ingine itakuwa ni formalization. And it can also be understood to be the midnight cry or the loud cry, depending on context. Formalization inaweza eleweka kuwa ni kipindi cha midnight cry ama loud cry kulingana na muktadha. But we know the increase of knowledge begins at the beginning. Lakini tunajua kwamba kuongezeka kwa maarifa kunaanza pale mwanzo. And in the history that we are in, na katika kipindi cha historia tulichokuwa ndani, for the priests, tulicho ndani, kwa makuhani, this is understood to be Jacob's time of trouble. Kipindi hiki cha historia kinatazamiwa kuwa ni harvest, wakati mgumu wa Yakobo ama kipindi cha mavuno. And this is Raphia and Panium. Na hapa ni Raphia na vile. So this is all straightforward. Mambo haya ni rahisi. And in Elder Tess's 5th presentation, na katika somo la 5 la Elder Tess, she gave us this date. Alitupatia tarehe hii. It's the 15th of August. Alitupatia kwamba ni tarehe 15 mwezi wa mwaka huu. Only a few days ago. Siku chache zilizopita. And we're all familiar with the 15th of August. Kila mtu anafahamu na tarehe hii. It's the same date in 1844 of the Exeter camp meeting. Ni tarehe sawa na laini ya Wamila mwaka 1000. And the 15th of August this year is when Kabul fell. Ni kipindi ambacho kulikuwa na makambi. Kabul is the capital of Afghanistan. Mwaka huu, Kabul, some people might say. Tarehe hii mwaka huu ni kuanguka kwa mji mkuu. And the last time this happened was in 1996. Na tarehe ya mwisho mambo haya kufanyika, mji huu mkuu kuanguka, ilikuwa ni mwaka. So there's been civil war in Afghanistan since 1996. Basi kumekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Afghanistan kuanzia the Taliban against the government, we'll call it that way. Vita hivyo ni kati ya kikundi cha Taliban. And now the civil war has ended because the government has collapsed, it's capitulated. Na kwamba vita hivi vimeisha kwa sababu serikali imeanguka, imeangushwa. And as I've just said, the last time Kabul was taken by the Taliban was in 1996. Tarehe ya mwisho ama mwaka wa mwisho mji huu mkuu ulichukuliwa na Taliban ilikuwa ni mwaka 1000. Civil war. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vikaanza. They got kicked out. Wakatolewa. And now they're back. Sasa kundi hili la Taliban. And on the Zoom Translators Forum, I've given a news article. Katika manakala fulani hapo. And I'm not trying to make this into a waymark. Najaribu kufanya hatua nyingine hapa. But we know that in Millerite history, the 21st of July, lakini tunajua kwamba katika historia ya Wamila
tarehe 21 mwezi wa Julai is midway, kwamba ni hatua the midpoint. ya katikati, waymark ya katikati. And what was interesting in the last few days, Kila few ambacho months, kilikuwa cha kushangaza ni kwamba the takeover by the Taliban of Afghanistan kwamba kuchukuliwa kwa mji ama kwa was that on July 21st, they had taken half of Afghanistan. They were midway. ni kwamba jambo la kushangaza ni kwamba tarehe hii mwaka huu Taliban walikuwa wamechukua nusu ya nchi ya Afghanistan. And another interesting point, Na kitu kingine cha kutazama on the 2nd of May kuvutia ni kwamba this tarehe year, Mei mwaka huu the Americans basically withdrew from Afghanistan. This is the point where they said we're leaving. kwamba watu wa Amerika walitoka katika nchi ya That was Afghanistan. on the 1st of May. Hii ilikuwa ni tarehe moja. The next day, the 2nd of May, begins the Taliban assault. Tarehe moja Mei Amerika walitoka na And it was basically without opposition. There was very little opposition. tarehe ya pili Mei kukawa kwamba kundi hili la And the 2nd of May was another important date in 1844. na tarehe hii ya Mei, tarehe ya pili ilikuwa ni tarehe ya muhimu It was the date that Samuel Snow wrote a letter ni tarehe ambayo tunamwona Samuel Snow which had significance in the history of 1844. katika kipindi hicho, na Samuel Snow anakuwa na umuhimu katika historia hii. So we are officially now at the formalization of the message. Sasa tumefika katika formalization ya ujumbe wetu In the dispensation of Jacob's time of trouble. katika kipindi hichi cha historia cha mavuno, And we're now headed to Panium. na sasa tunaelekea Panium. And according to the studies that have been presented, Panium is in 2021. Na kulingana na mafunzo ambayo yamefanywa, Panium iko katika mwaka huu wa 2021. That's this year. Mwaka huu. And once we get to Panium, then we go into the harvest of the Levites, as you all know. Tunapofika kipindi hiki cha ama hatua hii ya Panium, tunaenda katika kuvuna. So it's exciting times ahead of us. Basi kuna nyakati hapo mbele. I want to read something that a friend of mine sent to me. Kuna kitu ambacho rafiki yangu alinitumia hapa, nataka kushare na nyinyi. I thought it was an interesting thought. Nilifikiria kwamba ni fikra za kuvutia sana. I found it interesting. Nilipata kwamba mambo haya yalikuwa ya kuvutia. My friend said this. Rafiki yangu alisema hivi. The 2018 formalization Kwamba formalization ya mwaka wa 2000 seemed complicated to me. Inaonekana kuwa changamano because there was so much information. Kwa sababu kulikuwa na ujumbe mwingi. But someone like me, lakini mtu kama mimi, could just learn the information and repeat it. Kwamba mtu kama mimi ningesoma ujumbe huu. In other words, they could just copy Elder Tessie's material. Kwa njia nyingine ni kwamba wangechukua tu ujumbe wa Elder Tessie vile ulikuwa na waelewe hivyo na ufunza hivyo. And as long as you copied the information, you would be safe. Na ilionekana kwamba kutegemea na jinsi ulichukua ujumbe huo wa Tessie vile ulipo, I just want to add my own thought. utakuwa sehemu nzuri. In Germany in 2019, na katika fikra zangu Germany, I stood up and said something very controversial. Nilisimama nikasema jambo ambalo lilikuwa la, which is something that's very rare for me to do.
jambo ambalo lingeleta vita. I said to the women in the congregation, Elder Parminder aliambia wanawake ambao walikuwa katika, even if you don't understand it, kwamba kama hutaelewa, even if you don't fully agree, hata kama ukubaliani, next time you come to the camp, you come to the sanctuary, we'll call it the sanctuary, make sure you've got trousers on. Wakati mwingine utakapokuja, ukuje kama umevaa suruali ndefu. I got a lot of criticism for that. Elder Parminder alipata, because they said, if our hearts are not in it, we shouldn't be doing it. alipata wakati mgumu kutoka kwa watu, wakasema kwamba kama roho haijakubali. And I completely disagreed at that time, and I still disagree. Kama roho haijakubali, basi matendo ni bure. Hakubaliana na watu hao. In the words of my friend, katika maneno ya rafiki yangu, all they needed to do, all the women needed to do was copy Elder Tess. Kila ambacho wanawake wote walitakiwa kufanya ni kuchukua mambo ya Elder Tess. And she was wearing a nice pair of trousers. Na wangevaa, going back to what my friend said. Turudi kwa kile rafiki yangu alisema. This formalization that we're now in kipindi hiki cha formalization ambacho may or may not have a lot of information. Inaweza kuwa kina ama kina ujumbe muhimu. But what's more important now Lakini la kuvutia sasa ama la muhimu is sasa that this formalization definitely requires ni kwamba formalization hii requires someone like me, like my friend, inahitaji mtu kama mimi, kama yeye, to learn the spirit or the philosophy or the mindset of the message. Kwamba apate kujifunza roho ama filosofia ya ujumbe. So in the words of inspiration, basi katika maneno ya, it's not the letter of the law, it's the spirit of the law. Kwamba maneno ya kiunabii kwamba ni kwamba si jinsi. Now you cannot just learn the facts and figures. Lakini ni roho ya, ni roho. Hatuwezi tu and just soma repeat them. maneno na kila kitu vile kiko. What's required now Kila ambacho kinahitajika saizi is that you actually need to believe what's being taught. Ni kwamba lazima uamini kile ambacho kinafunzwa. And I think that's very observant of my friend. Anaamini kwamba jambo hilo ni jambo nzuri ambalo rafiki yake alikuwa And anasema. so I wanted to share that with everybody. Alitaka kuambia kila mtu mambo hayo. Because as we deal with the issues of homosexuality, kwa sababu tunapoanza kuzungumzia, tunapoendelea kuzungumzia mambo ya ndoa jinsia moja, you can't just say, huwezi sema, I don't fully understand it. I'm not sure if I can explain it. Huwezi sema kwamba sina uhakika kama naelewa kila kitu. Which tend to be code words for I don't really believe it. Ambayo inakuwa kwamba ni watu kama wanasema kwamba hawaamini mambo hayo. But if the leaders say it's so, it must be so. Kwamba kama kiongozi amesema hivyo, each of you actually need to assent, which means to agree and believe the truth. Kwamba inamaanisha kwamba lazima ukubali ukweli. In our study yesterday, katika masomo yetu jana, I said alisema that if a person's sexual orientation is fixed, kwamba kama mambo ya kijinsia ama ya kingono, which means it's not cultivated, you don't learn it, kwamba ni mambo ambayo yamefiksiwa katika mwili wa mtu, kumaanisha kwamba now if you're heterosexual, kama wewe ni mtu mwenye kuwa na mahusiano, you can learn more about
heterosexuality, kama wewe ni wenye kuwa na mahusiano na watu wa jinsia tofauti, unaweza you soma can become a better person in your sexual orientation. unasoma zaidi mambo kuhusu mahusiano, So of course there is an education that we all need to go through. kwa sababu kuna elimu ambayo kila mtu anahitajika kupitia. But nobody taught me to be attracted to women. Lakini hakuna mtu aliyemfunza kuvutiwa na wanawake. I can't even say I learned that myself because I didn't learn it. Kwamba yeye hawezi sema kwamba alisoma jambo hilo kwa sababu hakusoma. The sight, the smell of women was naturally attractive to me. Kwamba harufu na jinsi wanawake walionekana ilikuwa ya kuvutia kwake. I needed to be taught how to treat women properly and behave appropriately. Alihitajika kufunzwa jinsi ya kuchukulia ama kuhusiana na wanawake njia iliyofaa. But my sexual orientation was already inbuilt. Lakini jinsi ya kuvutiwa na watu wa jinsia tofauti ilikuwa tayari katika. So discussions about people being homosexual by choice, basi majadiliano ya watu kuwa watu wa mahusiano are obviously wrong. Kwamba ni jambo la uchaguzi. Now, based upon that premise, kulingana na mtazamo huo, then we need to modify one of two Christian teachings. Basi inahitajika tupate kubadilisha mafundisho ya Kristo moja ama mbili. Either the voluntary nature of lifelong celibacy, ama either tuchukue mafundisho hayo kwamba mtu, or the scope of marriage. Ama tupate kupanua kuelewa kwa ndoa. Who can be married? So, lifelong celibacy, the Bible teaches that it's voluntary. We either need to change that and make it mandatory. We need to force it upon people. And if we're not prepared to force it upon people, homosexual people, then we need to change something. We need to change the scope of marriage. Who can marry? That would mean that homosexual people can marry. If we say they cannot marry, because Genesis 1 or Genesis 2 says so, then we need to go back and change the terms and conditions of celibacy. You have to force people into celibacy. The people you're going to force are homosexual people. When I use the word homosexual, I'm using it in the terms of men and women, just like I do heterosexual. Heterosexual is a non-gender term, and technically homosexual is as well. By the way, this information about May and July was sent to me by Arian from the Netherlands. And I want to thank him for that. So let's have a quick look at celibacy. I'm hoping we all know what celibacy is.
It can mean different things, but basically it means someone who doesn't marry. Haimaanishi. Now, when the Bible, when Christians talk about celibacy, Wakristo wanapozungumzia kuhusu, the first thing that we should see it as, because that's how it's described, is as a gift. Watu wanafikiria kwamba Mungu amepeana kama a calling. Ama kama mwito fulani. So it's a gift and it's a calling for chosen people. Watu wanachukulia kwa kwamba ni mwito fulani. And who does the choosing? Na nani anafanya mwito ama uchaguzi wa watu kufanya kazi yake? The people like you ni watu kama wewe criticize the Catholic Church for many things. Watu kama wewe upata kuwa na shida na kanisa la Katoliki kwa mambo. But they don't force people to become celibate. Lakini hawapatii watu kwa nguvu kwamba lazima wawe. They don't force people to become priests or nuns or monks. Hawaambii watu kwa nguvu kwamba lazima wawe makuhani. That calling is voluntary. Mwito huo ni mwito wa kujitolea. However, lakini when we insist that LGBTQ people should remain celibate, which means they're not allowed to marry, tunapotilia mkazo kwamba watu hao wenye kuwa na mahusiano ya jinsia moja kwamba wakae hivyo wasioe, then we're forcing celibacy upon them against their will. Hivyo basi mambo haya tunayawekea nguvu kwamba lazima wafanye, hawana. And the reason it's being forced upon them is as a rejection of their sexuality. Na sababu ambayo inafanya tunawalazimisha ni kwamba tumekataa kuelewa vile walivyo. And I want to argue na atasema kwamba that is not a biblical basis for celibacy. Atasema kwamba kulazimisha watu si msingi wake si Biblia. When you look how celibacy is portrayed in inspiration, it's always voluntary. Unapotazama mambo haya ya mtu kukaa bila kuoa katika Biblia ni mambo ya kujitolea. We'll go to Adventist Home. Katika kitabu hiki cha Adventist Home. In English, it's page 121. It's on the Zoom forum. Kurasa ni 121 katika Kiingereza. Now, Adventist Home is a compilation. Hope you all know that. Kitabu hiki ni mkusanyiko. And the little title for this section says, Jesus did not enforce celibacy. Na kichwa katika sehemu hii nasema kwamba Kristo. That's not a Spirit of Prophecy statement. That's a title. Hiyo ni kichwa ambayo imepeanwa na watu ambao waliweka mkusanyiko wa nukuu. I'll read paragraph 1 in its entirety and then it can get translated. Atasoma nukuu ya kwanza. Those who regard the marriage relation as one of God's sacred ordinances, guarded by his holy precept, will be controlled by the dictates of reason. Nasema kwamba wanaochukulia uhusiano wa ndoa kama moja ya maagizo matakatifu ya Mungu yanayolindwa na amri yake takatifu watadhibitiwa na agizo la sababu. Jesus did not enforce celibacy upon any class of men. He came not to destroy the sacred relationship of marriage, but to exalt it and restore it to its original sanctity. He looks with pleasure upon the family relationship where sacred and unselfish love bears sway. Yesu hakulazimisha useja juu ya jamii yoyote ya wanaume. Yeye hakuja kuharibu uhusiano mtakatifu wa ndoa, bali kuinua na kuirejeshea utakatifu wake wa asili. Anaangalia kwa furaha uhusiano wa kifamilia ambapo upendo mtakatifu na usio na ubinafsi unaathiriwa.
let's summarize what we've just read. Tufanye muhtasari kwa yale ambayo tumesoma. Marriage is a law, it's a rule, it's an ordinance. Kwamba ndoa ni sheria na ni ibada. And it's because it's a law, it's guarded by God's word. Na kwa sababu ni sheria, imepata kulindwa na neno la Mungu. And if you believe that, Na kama unaamini hayo, you will use your mind properly when you think about marriage. utatumia ubongo wako vizuri unapofikiria mambo kuhusu ndoa. You will use common sense, reason. Utatumia akili ya kawaida kufikiria. You will not become emotionally excited about the issue. Utakuwa mtu wa kuvutiwa na hisia haraka haraka kuhusiana na Controlled by reason, not emotion. Utakuwa unalindwa na kufikiria, si tu na hisia. We'll use one of our favorite terms. Utatumia mojawapo ya majina haya. Slow brain, not fast brain. Tusema kwamba ni ubongo wa polepole, si ubongo wa haraka. All that you see is not all that there is. Kile mambo yote ambayo unaona si yote ambayo yalipo. Jesus did not force anyone to become celibate. Yesu Kristo hakulazimisha useja katika jamii yote ya watu. He didn't destroy marriage, but lifted it up. Hakuharibu ndoa, lakini aliinua juu. And Jesus, when he looks at marriage, he looks at it with joy and happiness. Yesu anapoangalia ndoa, anaangalia kwa furaha na upendo ambao. Now, let's look at some Bible verses. Angalia mafungu fulani. On the Zoom forum. Matthew chapter 19, verses 10, 11, and 12. Mathayo 19, mstari wa 10, 11 na 12. Matthew 19, 10 to 12. Mathayo 19, mstari wa 10 hadi 12. Now, this discussion that's going on Jadiliano haya yanaendelea is about divorce and remarriage. Ni mambo kuhusu talaka na kuoa tena mara ya pili. It begins in verse 1. Inaanzia mstari wa kwanza. The Pharisees want to trap Jesus. Farisayo wanataka kumtega Yesu. Verse 3. Mstari wa 3. And they ask him, can men divorce their wives for any reason? Wanamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu ama kwa sababu? So this is a question of entrapment. Hili la swali la mtego. Now we need to remember that generally when we read the Bible, and specifically in this passage, it's very sexist in its language. So Jesus is going to respond to them, verses 4, 5, and 6. It says in the beginning, it wasn't like this. And in fact, he's going to quote from Genesis. It says, have ye not read the book of Genesis? And then they say, well, what about what Moses said? So now they're going to have Moses's words fight against each other. Genesis and then Moses. Jesus will answer verses 8 and 9. And he says, the rules of divorce that Moses gives you
sheria ya kupeana talaka were ambayo because men had hard hearts. ni kwa sababu wanaume ama watu A hard heart is a mind that is opposed to God's will. Mioyo migumu ni mioyo ambayo inakinzana na mapenzi ya Mungu. Now we're not addressing verse 9, hatushughulikii mstari wa 9, which is about marriage and remarriage. ambayo ni kuhusu kuoa na kuoa tena. We're looking at eunuchs or celibacy. Tunataka kuangalia watu hawa ambao hawawezi. Verse 10. His disciples said unto him, one moment, let me read the verse, sorry. The disciples said, if that's how it is between a man and a woman, it's better not to get married. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa. Jesus told them, only those people who have been given the gift of staying single can accept this teaching. Kwamba ni wale tu watu ambao wamepatiwa kipaji cha kuwa kwamba hawafai. Verse 12. Some people are unable to marry because of birth defects or because of what someone has done to their bodies. Others stay single for the sake of the kingdom of heaven. Anyone who can accept this teaching should do so. Kwamba kuna watu hawezi oa kwa sababu ya hali yao kutoka vile walizaliwa, ama kwa sababu walifanywa hivyo na watu fulani, ama kwa sababu ya ajili ya ufalme wa mbinguni. Nawezaye kulipokea neno hili na halipokea. Now, this modern version that I'm using says people. Inasema watu. But that's not what they're talking about. Lakini silo wanalozungumzia. Women do not marry men. Wanawake hawaoi wanaume. They just stand there waiting. Wanasimama pale wakingoja. And we come up today with crazy explanations about that, which we won't discuss. Leo hii tumekuja na njia mingi ya kusema mambo haya. All of this is about men. Mambo haya yote ni kuhusu. It's verse 10 is better that men don't marry. Mstari wa 10 unasema kwamba ni vizuri wanaume wasioe. Verse 11. Mstari wa 11. Only men who can handle this should not marry. Nasema kwamba ni wale tu wanaume ambao wanaweza kubali mambo haya, wanaweza kawa. Some men can't marry. Verse 12. Mstari wa 12, wanaume wengine hawezi oa. Some men stay single. Wengine wako tu peke yao. If a man can handle this, that's fine. Kama mwanaume anaweza weza mambo haya ni sawa. I'm going to read verse 12 from the King James. Soma mstari wa 12 kutoka tafsiri ya King James. You all feel a bit more comfortable. Kila mtu anataka afurahie. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Maana wako matowashi waliozaliwa katika hali hiyo toka matumboni. If you're reading it from, if translators are reading it from their own language Bibles, there's no point in reading it again because it will be the same. If translators have read it from what I posted on the Zoom forum, they can read that. The translation, because it's slightly different. But if you, so I'll give people some time to read it. Sema kwamba toka King James inasema, maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao, tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi, tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokea. Now, a eunuch, if you go back into the original language, means someone who is impotent. Towashi inamaanisha ni kwamba mtu
ambaye hana uwezo wa kuzaa. Impotent means they cannot produce sperm. Towashi inamaanisha kwamba ama So there are 3 types of eunuchs. Kuna aina 3 ya matowashi. One who is born that way. Mmoja ambaye amezaliwa akiwa hivyo. One who has been people do something to the man, they make them into a eunuch. Kwamba aina nyingine ni kwamba watu wengine wamewafanya wawe hivyo. The third one is that they're voluntarily eunuchs. Na ya mwisho ni kwamba wamekubali tu kwa hila yao kuwa matowashi. So if to become a eunuch means that a man's testicles are affected, they're either removed or they're damaged. Inamaanisha kwamba uume wa mwanaume umeharibiwa ama umetolewa. You can either do mechanical damage. Inaweza kuwa ni jambo ambalo lilifanyika tu. Squash them. Inaweza zifinya upasue. Crush them. Pasue. Or you can damage them by chemicals. So you can take chemicals and you can damage testicles. Unaweza chukua kemikali uziharibu. Or you just chop them out. Ama unaweza kata tu. And that's what happened to Daniel and his 3 friends, one of those 3. Na hiyo ndio ilifanyikia kina Danieli na wale marafiki zake. I don't know if he had surgery or chemical. They call it castration. One is either chemical castration or surgery. Ajio alifanyiwa na kemikali ama na kufinywa na kupasuliwa. So Jesus says, if you have a problem with your testicles, basi Kristo anasema kwamba kama una shida na uume, and it gives 3 reasons why that would happen, anapeana sababu 3, then they won't marry. Kwamba ukiwa na shida hizi 3. So the difference between a vasectomy and castration vasectomy is like a sterilization, when you sterilize a man. Is that when you remove the testicles, testosterone, which is a hormone, stops being produced. Tofauti ya kufanya makende yasifanye kazi. And without testosterone, simply speaking, men lose their sex drive. Na kuyafinya ni kwamba mojawapo ni kwamba unatoa ile homoni ambayo iko pale ndani kwa makende, na makende haya hayawezi fanya kazi ambayo yanafaa. So when you have a vasectomy, which means you're sterilized, your testicles are intact, and so you still produce testosterone, so you still have sex drive. So if you just have a vasectomy, a sterilization, your testicles are not affected. You still have testosterone, so you still have sex drive. So they're different. Now, what I want us to just observe here, but we're not making this point. If you were born a eunuch, it means 2 things. Firstly, you can't have children, and you don't have sexual desire. Now, that last point is not actually accurate, because even eunuchs can have an erection. They can engage in sex, and some can even have a level of sexual desire. So it's not this black and white issue that people make it to appear. So I want to point out something important. Now, when Jesus says this,
Kristo anaposema hivi, what is Jesus thinking? ni kipi ambacho Kristo anafikiria? Is this an objective, factual truth? Kwamba huu ni ukweli wa kina. Can a man marry a woman if he didn't have any genitalia? Inawezekana He kwamba would say to her, I can't have sex with you, but I love you. Will you marry me? inawezekana kwamba mwanaume akawe mwanamke ambaye hana sehemu za siri. What would you say? Kusema You don't hivi, say, of course you can marry. Remember the case that Elder Tess spoke about? kumbuka ule mfano ambao Dr. alizungumzia, Bethel and his husband. kuhusu watu hawa wawili, When they got married, they're not going to have sex, yule Asa na yule bibi yake Jimmy, but they can still marry. walioana lakini hawakuwa na There are plenty of love stories where heterosexual people marry when one of them is on their deathbed. Kuna mifano mingi ya hadithi mingi ambapo watu huoana mmoja akiwa karibu anakufa, And they're not going to jump on each other in the middle of intensive care. kwamba si lazima kwamba watarukiana kuwa na matendo ya kingono wakiwa katika hali So ile. what's the point of marrying if there's no sex? Basi ni umuhimu gani wa kuoa kama hakuna matendo ya ngono pale? Okay, so none of you believe that. You all believe it's okay to marry with no sex. Kila mmoja wenu anaamini kwamba ni vizuri kuoa hata kama hakuna So if you ngono. believe that, and you put your hands up that you agree with it, Kama unaamini hivyo, weka mkono wako juu. then you don't agree with Jesus. Basi ukubaliane na Kristo. Jesus says, no sex, no marriage. Kristo anasema kwamba hakuna ngono, hakuna ndoa. And thus saith the Lord. Ni jinsi Biblia And I'm imesema. being serious. This is another example that you need to read contextually. Mfano mwingine huu unafaa usome kwa consider You muktadha. have to see what Jesus is doing here. Lazima uone kila ambacho Kristo anafanya hapa. This is ancient Israel. And what do they believe? Hii ni Israeli ya kale, ni nini walichokuwa wanaamini? Don't blot out my seed. Usitoe mbegu That yangu, means don't kill my children. na maanisha usio watoto wangu. And later in this study, we will discuss verses that talk of that. Na baadaye tutajadili mafungo ambayo yanazungumzia mambo hayo. The most important thing for a man Kila kitu cha muhimu kwa is that mwanaume he can have on the record books that he's got someone coming after him for his inheritance. ni kwamba lazima awe katika kitabu cha kuweka kumbukumbu kwamba baadaye atakuwa na kizazi. And it gets so bad. You all know the story of Ruth. Na inakuwa mbaya sana kwa sababu kila mtu anajua hadithi ya Ruth. If the husband dies, you have to go to the brother. If you can't find a brother, you find a kinsman. It's crazy. Kwamba mwanaume akifa huwezi enda kwingine, lazima ende kwa kaka ama ende It's kwa. all about keeping the property in the family, all about money. Ni kwamba ni swala la kujaribu kulinda mali, ni swala la pesa. It's a bit more complex than that, of course. Ni swala changamano zaidi kuliko hivyo. So the question is, Basi swali ni kwamba, is this an objective fact? swala hili ni swala la kweli. Men who can't have sex, are they not allowed to marry? Wanaume ambao hawawezi kufanya matendo ya ngono wanaruhusiwa kuoa. Or swap it around? Wanatembea hapa. Now, in ancient Israel, this can't work this way. Katika Israeli ya kale mambo haya hayawezi fanyika hivi. If a woman can't have children, are you allowed to marry her? Kwamba ikiwa mwanamke hawezi kuwa na watoto unaruhusiwa kumwoa. You wouldn't know because she's a virgin, of course. So you can't test. Kwa sababu yeye hajafanya tendo la ngono na mtu yeyote. Ni bikra. But if you loved somebody and you knew that they couldn't have a baby, are you allowed to marry them?
Lakini kama ulipenda mtu na ungejua kwamba wana uwezo wa kupata watoto, unaweza muoa. Of course you can. Ndio unaweza. Even in ancient Israel, you're allowed to. Hata katika Israeli ya kale uliruhusiwa kufanya hivyo. But lakini no one does it. Hakuna mtu ambaye anafanya hivyo. It's shameful to marry a wife that can't have children. Ni jambo la haya kwa mwanamke ambaye, and if you're not producing sperm, you're not a real man. Na kama wewe hautoi ile majimaji, so there's no point in wasting your life and your wife's life in getting married. Kama hutoi manii, basi hakuna sababu ya wewe kuoa. You have to understand this response of Jesus contextually. Lazima uelewe malumbano haya ya Kristo katika muktadha. How many of you would, if you were allowed to vote, say, this couple are not allowed to vote because we know that they can't have children? None of you would believe that or accept it. Wangapi wenu watakubali kupiga kura kwamba waulize kwamba wanandoa hawa hawana uwezo wa kupata watoto? Ni wangapi wanakubali wasioane? Hakuna mmoja wenu atakubali. This is the problem of how we read. Hii ndio shida ya jinsi ambayo tunasoma. So, according to a good Hebrew, kulingana na Mwibrania mzuri, if you are born with damaged testicles, you won't marry. Kama ulizaliwa na makende yako yakiwa na shida, huwezi oa. You wouldn't be able to find a wife. Huwezi pata mke. Her dad would not allow you to marry his daughter because you got damaged goods. Kwamba baba ya msichana huyo hatakubali umoe kwa sababu makende yako yana shida. If someone came and attacked you and damaged your testicles and you couldn't have children, no one's going to marry you. Ikiwa mtu alikuja akakuattack ukakuwa na shida ya makende, basi vile vile wewe hufai kuwa, huwezi kuwa na watoto. Then you have the third group, the people who do it voluntarily. Na kuna kikundi cha tatu, wale watu ambao wanafanya kwamba Now, I am not clear if they actually voluntarily damage their testicles or they decide just not to have sex. I'm not sure which. Ayuko clear kuhusu jambo hili kwamba watu hawa watatu walikubali tu ama waliharibu makenda yao. If it's the former case, they are brave people. Kama walikubali kuharibu makenda yao, basi hawa watu. So I want to go for the second option, that they choose not to have sex. Basi nitachukua ya pili kwamba waliamua wasipate. The point I want to pick up here. Jambo ambalo nataka kusema hapa. In all three cases, not just the last one, it's all voluntary. Kwamba katika makundi haya matatu yote ni swala la kujitakia. You can't have children in all three cases. Huwezi kuwa na watoto katika makundi haya yote matatu. And Jesus says, marriage is forbidden. Na Kristo anasema kwamba ndoa hai. But it's not. It's only the custom of the ancient Israelites that's being addressed here. Ni kwamba katika muktadha huu ni mambo ya kijamii ya Wanaisraeli wa kale ambayo yanashughulikiwa. Unless you don't like the story of Romeo and Juliet. Ikiwa wewe upendi hadithi hii ya and if you think that's too worldly because you don't like Shakespeare, kwa sababu unafikiria mambo hayo ni ya kidunia kwa sababu we'll go to the other poetic writer. Tena katika mtunzi mwingine wa mashairi. And we can discuss his sex stories. Na tunaweza jadili mambo kuhusu. They're even more explicit. Mambo kuhusu ngono ni mambo ambayo you all know who I'm talking about. Ushawishi mkubwa, kila mtu anajua ile maana nazungumzia. Good. It's Solomon, just in case you didn't know. It's Suleimani, kama huko unajua. It's Solomon, in case you didn't know. Ni Suleimani, kama huko unajua. Solomon. Ni Suleimani. David's son, Solomon. Mtoto wa Daudi, Suleimani. Okay, so I've spent a lot of time on this section because I want us to be able to see this very clearly. Nimechukua muda mwingi kwa mambo haya kwa sababu nilikuwa nataka muyaone kwa njia ya wazi.
Because if you're going to come and use this verse 12, to say, if you're a eunuch, you are forbidden to marry, that is not true. Kuja katika fungo hili la 12 useme kwamba kama wewe ni towashi ufai kuoa, si kweli. I have cancer of my testicles. Ikiwa nina kansa katika makende yangu, and part of my therapy na baadhi ya involves chemical castration often. Baadhi ya uponyaji ambao unapata kwamba unahusu kemikali. The doctors cure me of my cancer. Daktari wameniponya kuhusiana na kansa yangu. But now I'm sterile. Lakini sasa sina uwezo wa kuzaa. And I'm only a young man. Na kwa saizi mimi ni kijana mdogo. And I'm single. Na sina mtu wa kuwa na mahusiano. Who would forbid me from marrying someone? Ni nani atakaye ni hata ni? Wouldn't you feel sympathy and empathy for me? You wouldn't say, oh, no babies, no marriage. Utakuwa na huruma kwangu kwa sababu utasema kama hutazaa hutaoa. Who would be so heartless? Nani hata kuwa na huruma? According to you, kulingana na wewe, Jesus would be that heartless. Kwamba Kristo atakuwa mwenye He'd stop me from marrying. Ataniachisha kuoa. Says it in verse 12. Some man took me into a surgical theater and damaged me. Anasema hivyo katika mstari wa 12. Watu fulani walichukua katika theater kama chumba cha upasuaji. But none of you believe that. You don't even believe what the verse says. Hakuna mmoja wenu ambaye anakubaliana na kile ambacho fungu lenyewe linasema. So I want to re-educate us on how to read. Anataka kutufunza tena mara ya pili jinsi ya kusoma. This is the key verse to understand and to debate with people about. Fungu hili ni la muhimu kuelewa na kujadiliana na watu. On the subject of same-sex marriage. Katika somo hili ama mada hii ya mahusiano ya jinsia moja. From a biblical perspective. Kutoka mtazamo wa kibiblia. Remember. Kumbuka. Premise 1. Swala la kwanza. You cannot choose your sexuality. Huwezi chagua jinsia yako. If that's true. Kama hilo ni ukweli. And you're a Bible believing Christian. Na wewe ni mwanafunzi wa Biblia. Like me. Kama yeye. Even though people accuse me of not believing the Bible. Hata kama watu wanasema kwamba yeye haamini Biblia. I and you have two choices. Mimi na yeye tuna chaguzi mbili. Throw away voluntary celibacy. Either ukubali kutoa kwa kukubali tu. Which means you're not allowed to marry. Ambayo inamaanisha kwamba haufai kuoa. Or broaden your perspective of who can marry. Ufanye mapanuzi ya kuelewa kwako kwa ndoa kwamba ni nani. We have to keep this simple. Lazima mambo haya yawe rahisi hivi. We all need to kiss. Unapotaka kubusu mtu. I won't define what that means. Hata sema hii inamaanisha nini. For the translators, it probably only works in English. I'm sorry. So you have these men. These are men who cannot have babies. Basi kulikuwa na hawa wanaume ambao hawezi kuwa na watoto. For 3 reasons. Kwa sababu 3. If you're a Hebrew. Kama wewe ni Mwibrania. In ancient Israel. Katika Israeli ya kale. And you can't have babies. Hawezi kuwa na watoto. What is the point of marriage? Sababu ya kuoa ni gani? Remember. Kumbuka. Don't listen to Solomon because he does not know what he's talking about. Usimsikize Suleimani kwa sababu hujui kile ambacho anazungumzia. Marriage is not about love. Kwamba ndoa si jambo kuhusu. It's about property rights and inheritance.
ni ndoa ni kuhusiana na urithi ama mali. No babies, no marriage, no inheritance. Hakuna watoto, hakuna mali, hakuna urithi. So you have to pray that you've got a brother in the family. Lazima uombe kwamba una kaka, so they can pass down the line to someone, because you are a waste of space, you man. Kwa sababu wewe utapatia mwingine nafasi ya kufanya mambo haya, kwa sababu wewe hauna uwezo wote. Is this what Jesus believes? Hiki ndicho Kristo ambacho anaamini. Of course he doesn't. This is not the Jesus that you know. Huyu si Kristo ambaye unajua. Therefore, these verses must be understood in a Jewish context. Basi fungu hili lazima lieleweke katika muktadha wa Wayahudi. You cannot just read them, I'm going to use the word carefully, objectively. Huwezi soma tu mafungu haya ukijaribu kueleza literally. Nyakati zetu. Now we need to be objective. Lazima tuwe wenye we need to use reason. Lazima tutumie fikra. And I've spent a long time discussing this issue because it's vital to understand this. Nimechukua muda mrefu kujadili mambo kuhusu fungu hili kwa sababu ni jambo la muhimu kuelewa. I don't know how you approached this subject before we began discussing it. Hajui jinsi ambavyo umechukulia mada hii kabla tuanze kujadili. But I believe there are at least some of you, if not many of you, lakini naamini kwamba kuna baadhi yenu kama si wengi wenu that believe the following. ambao wanaamini yafuatayo. If you're homosexual, male or female, kama wewe ni mtu mwenye kuwa na mahusiano ya jinsia, you're not allowed to marry. Mke ama mume ufai. The Bible forbids it. Biblia inakataa. So you believe basi unaamini in forced celibacy. Unaamini kwamba kuna kulazimishwa kwa kutoa. If that homosexual Christian marries, we'll kick him out of the church or her. Kama huyu mwenye kuwa na ndoa ya mahusiano ya jinsia moja ataoa, basi mtoe kanisani. We would never marry them in our church. Hatutaoa katika kanisa. And if they came to church on Sabbath, we would not welcome them. Hatakubali waone katika kanisa letu, na wakikuja kanisani siku ya Sabato tutawafukuza. There was one person in the movement who said the following. Kulikuwa na mtu mmoja katika vuguvugu hili alisema yafuatayo. The person wouldn't allow a homosexual couple into their house. Kwamba mtu huyu hatakubali watu wa kuoana wa jinsia moja katika. And if they use the dishes, could you imagine how disgusting that would be? Na kama watatumia vyombo vya kula, fikiria jinsi watu hao watakasirika na wao. It's like you couldn't wash off the dirt. Kama lazima kwanza uoshe uchafu. It's madness. Ni wazimu. So I want us to be clear. Nataka tuwe bayana hapa. This is simple. Swala rahisi. There's no biblical mandate. Hakuna fungu lolote la Biblia to say that celibacy is something that you can force upon another human being. Kusema kwamba utoashi ni jambo ambalo utalazimisha mtu mwingine. It's an abomination. Ni swala la kuasi. It's an abomination. Ni kuasi. It's evil. It's evil if you believe that Jesus would think that way. Ni swala la shetani kufikiria kwamba Kristo aliambia watu wafanye hivyo. I don't think I would want to serve a God that would think or operate in that way. Nafikiria kwamba sitamwabudu Mungu ambaye anafikiria hivyo, ama anafanya mambo yake hivyo. And that's why I'd rather serve Jesus than Caiaphas. Basi ndiposa atamchagua kuabudu Kristo. Because Caiaphas would believe all of this. Sababu Caiaphas aliamini mambo haya. But Jesus doesn't. Lakini Kristo. So I hope this point
is clear, Naamini kwamba jambo hili at limeeleweka least clearer for you. na kwamba linaeleweka kwenu. We haven't even begun to dismantle these preconceived ideas yet. Hatujaanza hata kushughulikia mambo haya ambayo yako katika fikra za watu wengi mapotovu. We haven't begun to discuss the subject of marriage. Hatujaanza hata kuzungumzia swala la ndoa, We just looked at celibacy. ambayo vile vile itahusu mambo ya utoashi. And if you have a reasonable mind, Na kama una ubongo wa kufikiria, you will agree that you cannot force people. utakubaliana kwamba utalazimisha watu. It's not a biblical principle, and Jesus would not condone it. Si swala la kibibilia na Kristo hangekubali. And in Matthew 19:12, Jesus is talking about how Jewish culture operates. Katika Mathayo 19 mstari wa 12, Kristo anazungumzia jinsi Wayahudi wanafanya kazi yao katika jamii yao. We could complete our argument on same-sex marriage now. Tunaweza maliza mjadiliano kuhusiana na mambo ya mahusiano ya jinsia moja. I think I've given you enough evidence. Anafikiria amepatiana ushahidi wa kutosha. And if you were to argue, Na kama ungeleta mjadala, you would be arguing on the basis of prejudice. kwamba utakuwa unajadiliana kulingana na mambo ambao tayari ushaweka Not on reason. kichwa chako. Utakuwa unafikiria, But we're going to discuss this more lakini tutajadiliana zaidi in future camp meetings. katika makambi ambayo yatakuja. For now, we have come to a good point to close this discussion. Tunakuja katika jambo ama mada ama jambo nzuri la The Bible does not teach forced celibacy. Biblia haifunzi kulazimishwa kwa utoashi. Therefore, you only have one option. Basi una uchaguzi mmoja tu, Change the scope of marriage. kwamba ubadilishe mtazamo wa ndoa. I hope this is simple for you to see. Na ni kwamba mambo haya ni rahisi kwenu kuona. Remember what my friend said. Kumbuka kila ambacho rafiki yangu alisema. We're not just now to regurgitate information. Kwamba saizi hatufai tu kuchukua ujumbe na kuweka The letter of the law. vile ambavyo kila kitu kimeandikwa. You now have to accept the spirit of the law. Kwamba saizi lazima ukubali roho ya That you sheria, have to believe. kwamba lazima uamini. This is one of the most important issues that is affecting society today. Hili ni swala la muhimu ambalo linaathiri jamii leo hii. How we, not just heterosexual, but even homosexual people, Jinsi sisi tu, bali hata wale wenye kuwa na and I'm mahusiano. using that term to cover men, women, and transgender people. Anatumia jina hilo kuwa na makundi haya yote ya watu, wanawake, wanaume. We have to question how we look at one another and what we think of one another. Lazima tujiulize ni njia hipi tunaangalia wenzetu na tunafikiria kwao. I hope each of you Anakusudia kwamba kila mmoja wetu come away from this camp meeting on the right side of the argument. tunatoka katika makambi haya tukiwa na Before we arrive at Panium, kabla tufike. let's pray. Tuombe. Holy God, Mtakatifu Mungu, we thank you for the gift of marriage. tunakushukuru kwa kipaji cha ndoa. We thank you, Lord, that you have given us the tools to be able to understand your word. Nakushukuru kwa sababu umetupa vyombo vya kutuwezesha kuelewa neno lako. It's my hope and my prayer Ni matumaini yangu as we na continue to meditate and study upon your word, kuendelea
kufikiria na kutafakari neno the lake, issues surrounding marriage will become clearer and clearer. mambo kuhusu ndoa yatakuwa yameeleweka, Not only for this movement, this institution, si tu kwa hili vuguvugu, but for each of us individually. lakini kwa kila mmoja wetu katika kibinafsi. We ask all these things in Jesus' name. Tumeomba mambo haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you.